Good afternoon, everyone. Today, as part of World Autism Awareness Month, we have with us a very special invitee, Ms. Anushka Bhattacharjee, and her mother, Mrs. Ashima Bhattacharjee. So a very warm welcome to both of you. And I think today's program, they are going to be the heroes and special people who are definitely going to motivate and be inspiration to a lot others who are watching us live today. So a special welcome to both of you and the family of Bhattacharjee. I know your son is also along with you. So most welcome for the day. Along with us, we have Dr. Kadambari, who's our special educator, and Dr. Yashodhar Kumar, who's our clinical psychologist at the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore. And for today, I, Dr. Jayashree C. Shanbal, Head Telecenter for Persons with Communication Disorders, as well as Chairperson, Autism Spectrum Disorders Unit, will be the moderator for the day. And we are now going to take you through the journey of the family who has given us a lot of scope to tell the people around the world that the journey is difficult but not impossible. So today, beginning with Anushka, I would start talking to Anushka and the family first, and then we will take our callers. Ashima ji, can you hear me? Please unmute your mic. Anushka? Yes. Yeah, Anushka. कैसे हो Anushka? Yes. How are you? Fine. Okay, Anushka, आप बताइए आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? Mysore. Oh, Mysore, that's nice. Okay, very nice. So Anushka, tell me now, अभी आप क्या कर रहे हो? मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर अभी आप काम कर रहे हो? काम. कहाँ पे काम कर रहे हो? निरीक्षे स्पेशल स्कूल. निरीक्षे स्पेशल स्कूल. तो अनुष्का बता रही थी that she has been working in Nirikshe Special School in the city of Mysore. I'd like all of you to know that Anushka has been attending speech language therapy sessions at the All India Institute of Speech and Hearing from a very young age. And I'm sure that Ashima ji will agree with me because I have seen her as a very young child and I have seen her growing and improving throughout her life in terms of education as well as her career right now. So I can see a lot of change in Anushka. She was popularly known as Piku, but I think she likes to be called as Anushka now. She was given speech language therapy. She was given behavioral therapy and all the necessary special educational services that she required from the institute. So now we will have a conversation with Ashima ji. Ashima ji, tell me, how did the story begin? How did your story for Mysore begin with Anushka? फर्स्ट हम लोग 4 साल की थी तब आए हम लोग अपोलो में. बात नहीं करती थी, देखती नहीं थी. तो हम लोग अपोलो में आए थे चेन्नई में. उधर डॉक्टर दिखाने के बाद उन्होंने बोला उसको थेरेपी देना पड़ेगा. उन्होंने एड्रेस दिया मैसूर का. इसके बाद हम लोग आए 1000 से उसको थेरेपी देना शुरू. तो अच्छा. फर्स्ट इंस्टीट्यूट में जाने के बाद उन्होंने उसको
स्टूडेंट लोग आए, फिर सर भी आए थे, तो पूछा क्या हुआ क्या नहीं, उसका पूरा डिटेल्स लिया। मैंने सब बताया, तब उन्होंने बोला इसको थेरापी देना पड़ेगा। तब से उसको स्पीच थेरेपी शुरू। तो वो कितने साल की थी आशिमा जी जब वो थेरेपी के लिए इधर आई थी? 5 साल की थी। 5 साल की थी, ठीक है। Yeah, 5 years. So Ashima ji is saying that Anushka was 5-year-old when she started off with her therapy at Aish, and she was seen by student clinicians who were speech language therapists at Aish, and that is how her journey began, right? So now I'd probably take on my questions with the professionals. I will come back to you, Ashima ji, in a while. We can have Dr. Kadambari talking about and giving us a little more information as to what happens in children with autism spectrum disorders. So Dr. Kadambari, you kindly give us a little more highlight on what do you think is the importance of early identification for children with autism spectrum disorders? Yeah, first of all, good afternoon to all who are watching us live here. And as we were, like ma'am has asked me, like what is the importance of early identification and intervention in the case of autism? So generally we say that in any disability for that matter, early intervention is the key for improvement. So our brain is more plastic, or we can say that the brain is able to gain much more information, learn many new things in the early years. That is generally we say till the age of 7 years of 7 years. So if this is the time when the therapy starts and the child is intervened into, we can expect many more changes. So it is always advisable that as and when you get to know that your child is having any problem, please visit a developmental pediatrician and get them tested so that we can start with early identification. And at our institute also, we have seen that the children who have come quite early to us and taken all the therapies which are required, I think we'll be talking about them in a little while. And if they take all the therapies, we definitely find a lot of improvement. And as we can see, Anushka also, there are lots of improvement when she has taken all the therapies. So I think early intervention and identification is the key for success. I definitely would like to say. Yes, I think that was well said, Dr. Kadambari. I completely second your opinion. And I'm sure Dr. Yashodhar will also appreciate that when children are actually identified as early as possible, they can be given intervention during the critical period, which is definitely going to make out the progress quite good. So we'll just take a call for the day today. Hello? Hello? ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. Okay. Okay. Mm-hmm. Hmm. 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 ಮಗುಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಧರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಶೋಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತ. ಅದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So maybe you can give us a little more information on that, why children with autism find it so difficult to actually think and speak. And as a speech pathologist, I will also add on to that. So Dr. Yashodhar, you may please unmute your mic and talk about it.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ 5 ವರ್ಷ ಇದೆ ಮಗುಗೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾತು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಮಗು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಈಗ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಈ ತರ ಹೈಯರ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ 5 ವರ್ಷದ ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಗು ಹಿಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿದೆ. ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಗು ಅಥವಾ ಏನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಂತಾನೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗು ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಕಲಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಮಗು ಇವತ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಧರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ the child is not expressing the needs. That is where is her problem. She wants the child to say that if it wants food, she wants the child to say it wants food. Okay, ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಶೋಧರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟಿಸಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. 3 ಮೇನ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮನೆಯವರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯವರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರೀ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೈ ಬೆರಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಹರಿತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆರಿತಾ ಇರೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವಾಗೆ ತಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ತಾವಾಗೆ ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಜನರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಡಿಬೇಕು, ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತರಬೇತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಐಶಲ್ಲೇ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರೀ ರೆಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ ಪ್ರೀ ರೆಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ ಮಗು
ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮುಂಚೆನೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಥವಾ ಇಮೋಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆಗದೇನೆ ಮಾತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. So I think that was a very relevant question. I'm sure all of us agree on that, because the mother always wants to know, the first basic thing is the child should express. Suppose the child is in discomfort, the child should say that it is in discomfort, or the child should at least say things like yes or no. Sometimes we see that these children are not even able to do that. Okay, so I hope that question was answered. I'll come back to Ashima ji's family now. Ashima ji, tell me what kind of guidance you got through from Aish, and how did Anushka's journey for education happen? So you can tell us how you got guidance from Aish for Anushka first, and then we'll talk about her educational concerns. अब बताइए आयुष से आपको कैसे हेल्प मिला था आशिमा जी? फर्स्ट तो उसको थेरापी दिया, 2 साल पूरा थेरापी दिया। उसके बाद उसको दर्शन ने बताया, श्यामला मैम ने भी बताया स्कूल में देने की। नॉर्मल पिक्चर नहीं है, वो पिक्चर नहीं आ रही है। पिक्चर नहीं आ रही, उसको स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में देने के लिए बोल रहे थे। जब हम लोग स्कूल लेके गए, आशिमा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरू कीजिए। इधर वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है बस, लेकिन हमें सुनाई दे रहा है। ओके, ठीक है, हाँ बताइए। पहले तो उसको लेके गए, थेरापी देना शुरू हुआ, स्पीच थेरेपी देना शुरू हुआ। इसके बाद 2 साल के बाद बोला स्कूल में एडमिशन करें। फिर हम लोग इंस्टीट्यूट से बताया, वो प्ले हाउस है उसमें भर्ती करने के लिए, वहां पर एडमिशन लिया। लेने के बाद उसको कैसे करना है, पढ़ना कैसा है, वो लोग सब इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट, फिर टीचर सब, श्यामला मैम है, वेंकटेशन सर है, वो लोग सब ने बताया क्या करना है उसको। फर्स्ट तो उसको आंखों से आंख देखती नहीं थी, उसको करना है। तो वानी थी ना, वो उसने बहुत उसको ये किया कैसा करना है। वो देखने से, वो अच्छी तरह देखे, बात करे तो उसको रिगर्ड देना, कुछ भी देना, एक चॉकलेट पीस देना, नहीं तो उसको स्टार देना, हाथ में लिख के देना, वैसा करके उसको इम्प्रूव किया। फिर स्कूल में देने के बाद उसको धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू किया। फिर सर के पास बार बार जाती थी, मैम के पास जाती थी, तो बोलते थे कैसे क्या करना है, कैसे उससे बात करना है, देखने के लिए बोलना है। फिर कैंडल जला के उसको थेरापी देने बोला, कैंडल जला के किया। फिर उसको पढ़ने के लिए अच्छी तरह पढ़ती थी, एक एक करके स्पेलिंग ऐसे पढ़ती थी धीरे धीरे। फिर उसको और एक थेरापी भी देना शुरू किया हम लोग, उसको मेडिटेशन शुरू किया। इसके बाद मेडिटेशन करना शुरू किया, राजयोग का मेडिटेशन शुरू किया। उसके बाद उसको इम्प्रूव और ज्यादा हुआ। इंस्टीट्यूट से तो लोग बताए कैसे क्या करना है, मैं घर में करती थी उसको, फिर स्कूल भी जाती थी। ऐसा करते करते फिर मेडिटेशन शुरू करने के बाद उसको धीरे धीरे और भी इम्प्रूव होना शुरू हुआ। फिर वो स्कूल से फिर उसको नॉर्मल स्कूल में दिया। उसको नॉर्मल स्कूल में पढ़ते ज्यादा दिन नहीं पढ़ा, उसमें 1 साल जैसे उसको थोड़ा तकलीफ होना शुरू हुआ। फिर उसको हेमा मैम है ना, जो निरीक्षक स्कूल है, उसमें एडमिशन दिया। उसको तुरंत पढ़ना शुरू किया। फिर इंस्टीट्यूट में जाती थी, कभी कभी जाके बात करती थी ऐसा क्या करना है उसको। और उसको थोड़ा जैसे उसको 11 साल हुआ, इसके बाद थोड़ा उसको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, थोड़ा बैलेंस थोड़ा हो जाती थी। पहले ऐसा कुछ नहीं था इतना। फिर उन्होंने बताया क्या करना है, कि डॉक्टर दिखाने के लिए बोला, के पास गए। फिर उन्होंने एक टैबलेट दिया उसको,
टेबलेट देना शुरू किया तो धीरे 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 वो ठंडा होना शुरू हुआ। इतना ज्यादा हाइपर नहीं था। फिर स्कूल में पढ़ाई करना, फिर इंस्टीट्यूट में जाके बात करना, सब इंस्टीट्यूट से जो जो सिखाया सर ने सब अच्छी तरह किया। तो वो धीरे धीरे उसको इम्प्रूव होना शुरू, 2 साल के बाद उसको अच्छी तरह इम्प्रूव होना शुरू हुआ। वो देखती थी। फिर राजयोग का मेडिटेशन करने के बाद जब वो उसको मेडिटेशन में लेके गई, वो मेडिटेशन से उसको बहुत इम्प्रूव हुआ। बात करना शुरू किया, खाना खाना, पहले खाना कुछ नहीं खाती थी, बहुत तंग करती थी, उसको चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ऐसा खाना फेंकना, ऐसा भूख को करना, ऐसा सब करती थी। धीरे धीरे उसको इम्प्रूव होना शुरू हुआ। अच्छा, अभी अनुष्का कितने साल की है? अभी 26 साल की है, 26। Okay, 26 she's October. 26 years now. So it's been a long journey. That is what I'm trying to tell everyone, that I think a lot of appreciation goes to the family who gave her so much support, especially the mother. The therapist that Ashima ji is talking about is my own friend and colleague at the institute. So I have seen her journey through and through, right from, I think, when she was 5 years old till now, when she's 26-year-old, and she's working at an organization, at an NGO, which I'm sure we should hear more from Anushka as to what she is doing there. तो अनुष्का, आप बताओ, निरीक्षे में अभी आप क्या करते हो? What are you doing in Nirikshe right now? What is your job? Teacher. First of all, dancing Okay. and singing, participation, and learning practice classical music song. ABC, right? Keep your happy and place your hands. Teaching your children. Okay, she's saying that she has been teaching children. I don't know how many of you were able to hear. There was some disruption in the internet that side. Anushka was saying that she in this special school, which is an NGO called Nirikshe, she has been working there, and then she is involved in teaching dancing and teaching other activities, hobbies to these children, and she's also teaching them alphabets, right, Anushka? So I Yes. can see from her, yeah, I can see from the way she has been answering how much she's enjoying her work. So I think that itself speaks a lot, because whatever, I think, however we do, I think at the end of the day, the moment we feel that we are independent and we are on our feet, that gives us a lot of happiness and confidence. So we are very appreciative of you, Anushka, and we're very proud that you are working in this place. And let me tell you, the school that she is working right now is also a special school with children who have issues, especially children with disabilities. So getting back to the same line and then supporting them, I think is a big applaud for Anushka. So very good, Anushka. We are very happy with what you are standing right now, and I hope you do very well. I'll move on to our professionals now. Can we have Dr. Yashodhar to please highlight a little bit about, how would you actually explain to the parents that there is a child with disability who has been detected recently? Okay, so I think that is one challenge that all of us face for acceptance of a problem. But before you answer, I'll be taking this call, Dr. Yashodhar. We'll take this call and then we'll come back to you. Hello. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I think there is some problem with the network. Yeah, Dr. Yashodhar, can you hear me? Dr. Yashodhar, yeah. Yeah. We missed that call. I think there is some network issue there also. So could you please highlight on how to explain to the parents that there is a child with autism in their family, or to make them accept the fact that this child is diagnosed with autism? The thing is, the very first thing is whatever the child comes with the diagnosis.
See, one thing they should understand that diagnosis is only for us. I mean, to say is professionals. So, and especially and that we early age, it's nothing to do with the parents or child. So that's what in a way, what I want to convey is, whatever it is, they have to work with the child. See, let me tell you, even with a typically developing child or normal child, so called. So also, and all the parents supposed to work with the child, so that overall development can take place in an appropriate. In the same way, whatever the child is lagging or delayed, so even then, so we need to, or being a parent, they need to take all the way, take the all the efforts to develop or build those skills where child is lagging. So this is what we have to highlight in the very beginning. And of course, any child for that matter, if they hear some diagnostic terms, so called autism or ADHD, whatever it is. So obviously, initially we can see the many phases like denial will be there. So they may deny that, okay, no, it's not my child, or he or she is not in that way, not come to that diagnostic term and all. And of course, they may show some anger, or they may definitely feel low, for that matter, that my child is getting this diagnosis. So ultimately, what they do is, once at one point they'll realize, yes, there is a delay. I know in my child when I compare with the other so-called typically developing child. So at that point, so what parents do is, then they start realizing, yes, I need to do something. I need to work with my child, so and all. So this is how we can notice the thing. And see, this is where we need to focus during briefing parents that, so whatever your child got some diagnosis, please ignore at that point. Please work on whatever the professional gives tips, or whatever the therapy they suggest you, please go with that. And whatever tips they gives to you to do at home, please do that. Definitely you will get results. And of course, that kind of result we are seeing here is with Ashima G madam. So they are a wonderful example, I can say, I should say that. So this is how we should. So this is what I wanted to convey, that forget about the diagnostic plan. Please work on where you need to improve your child. What are the skills you need to develop in your child? So that is what very first thing you should. Madam. Thank you, Dr. Yashodhar. I think that was a very good piece of information. There's a call. I'll just take this call. Hello. Hello. ಹಲೋ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನನ್ಯ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಆಟಿಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹ್ಮ್. ಮೇಡಮ್. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಬೇರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಕ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರ್ಯಾದ್ರು ಬಂದ್ ನಿಂತಿದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಮಗುಗೆ? ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? 7.5 ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ ಮಗು? ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಷ್ಟು 2 ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಪದ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ 2 ಪದದ್ದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮಗುನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಸಿದೀರಾ ನೀವು? ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಚ್ ತಗೊಂತ ಇದೀವಿ. ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಎಷ್ಟಿದಾಳೆ ಅಷ್ಟಿದಾಳೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಚ್. ಓಕೆ, ಇರಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಧರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಧರ್, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಯು? Yes, audible. But Okay. ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ವಯಸ್ಸು 7.5 ವರ್ಷ ಸರ್. 7.5 ವರ್ಷ. ಸರಿ.
ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಥವಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಇದು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Magulu. She's Emma? saying it's a daughter. A daughter. Ah. She's saying it's a daughter. Yeah. ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಏನೋ ಸ್ಪೀಚ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಮಗುಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಲಿಯೋದು ಬಿಡೋದು ಈ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಆಡಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ತರ ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆನು ಆಡಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಥವಾ ತನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಅದು ಆ ವಸ್ತುನ ತಗೊಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಮಗುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಈಗ okay, she says yes, Dr. Yashodhar. Yeah, she says that she's able to. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Dr. Yashodhar, can you hear me? She's saying ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಧರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಚು ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಮಗು ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾಳೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನೋ ವಸ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಅವ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ಸುಮ್ನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಹಾ ಅಮ್ಮ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ, ಬೇಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಬೇರೆ ಮಗು ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಗಿಂಜೋದು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಗುನು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ತರನು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಗುನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮಗು ಆ ವರ್ತನೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮಗುವಿನ ಗಮನನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಗುನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ವರ್ತನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದಿರಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದೀವಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಇವಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವಾಗಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. ಸೋಮವಾರ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಮೇಡಮ್, ಇದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು.
ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬಹುದಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೋಮವಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಮವಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೋಮವಾರ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಬರ್ಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ನಂಬರ್ಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬನ್ನಿ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಲೋ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಾ? ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಊರಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೊರಗಡೆನೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಗುದು ನೀವು ಕೇವಲ ಈಗ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೇಗೆ ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಮಗುಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೂ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಬಾರಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ 30ನೇ ತಾರೀಕು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. Okay. So yes, I think that question was all about trying to know what happens to children with autism who can have behavioral issues. So as Dr. Yashodhar Kumar rightly said, I think it requires a detailed evaluation. And like I was saying, sometimes it is possible that because of behavioral problems, their speech might be hampered, or because they have a speech problems, because they're not able to express, that is the reason you see a lot of behavioral issues as well. So we have another caller. We'll take this call. Hello. Hello, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಮೇಶ್ ಅಂತ, ಈಗ ಮೈಸೂರು ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಮಗು 3 ವರ್ಷ ಈಗ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಶಬ್ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗುನ ಗಂಡ್ ಮಗುನ ಸರ್? 3 ವರ್ಷ. ಹೆಣ್ಮಗುನ? ಗಂಡು ಮಗು. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಹೇಳಿ ಸರ್. 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದೌದೌದು ಸರ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಸಿದೀರಾ ಮುಂಚೆ?
ಅಲ್ಲ ಐಶೆಡ್ಲೆ ಒಂದು 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ ಒಂದು 1 year ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 8 months ಬ್ಯಾಕ್. ಅವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ ಏನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನೋ ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಹೌದೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸರಿ. ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರು. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಮಗುಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂದಿದ್ರು? ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಹೌದೌದು, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಈಗ 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ? 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 4 ತಿಂಗಳು, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಿನೇ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು 1 ವರ್ಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಹಂಗಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಥೆರಪಿನ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಮಗು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತು ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಮಗುನ ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಗು ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಅದು. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಏನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, TCPD ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು TCPD ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಆಟಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಟಿಸಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಆಟಿಸಮ್ ಇಲ್ದೇನೂ ಮಾತು ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತರ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಆ ಮಗುನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋರ್ಗು, ಆಟಿಸಮ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗಾಗ್ಲೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತು ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳದು. ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಗುನ ಆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಕಲಿಯೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮಕ್ಳು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ಈ ಮಗುಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಥೆರಪಿ ತಗೋಬೇಕು ಇಂಥ ಮಕ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಮಗು 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಚು ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಾದ್ರೂ 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಾವು ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಹಲೋ ಹಲೋ, I think the call got disconnected. So I think again, like I said, there's a lot of awareness that's going on amongst people, and I'm so glad there are people trying to find out also what is normal development of speech and what is not. And somewhere people do realize that there could be a condition like autism which is leading to something like a speech language delay, which is true. Otherwise also, I'd also like to tell the audience that even without autism, it is possible that somebody can have speech language delay. So it's better that you get them checked from the appropriate professionals, especially like the speech language pathologists.
Okay, so now I'll come back to Mrs. Ashima. Mrs. Ashima, please tell us what were the problems that you faced? What were your challenges? आपको क्या तकलीफ हुई थी जब इस अनुष्का को आप थेरेपी दे रहे थे या फिर उसके डेवलपमेंट को आप देख रहे थे, उसको स्कूल में डाल रहे थे, तो आपको ऐसे क्या प्रॉब्लम्स के साथ जूझना पड़ा कि अभी हम देख रहे हैं कि अनुष्का हंस रही है और वो इंडिपेंडेंट फील कर रही है, तो आप बताइए आपके चैलेंजेस के बारे में। छोटे में इसको स्नान वान करना, नहाना होना का प्रॉब्लम नहीं था, खुद ही करती थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसको लेके जाना, देखना नहीं है, फिर रास्ते में बात नहीं करना, देखना नहीं दूसरे को, फिर कोई बुलाए तो रेस्पॉन्स नहीं देती थी, ऐसा करती थी। स्कूल में लेके गई ना, वहां पर भी किसी से नहीं बात करती, किसी को अपना मर्जी से खेलना, क्या क्या करना वो करती थी, उसके लिए तो तकलीफ हुआ। फिर कोई बात करे तो सुनते नहीं, आसपास के भी आदमी लोग इतना ये करते थे कि कैसी बच्ची है, ऐसे आया बहुत कुछ प्रॉब्लम आया। जैसे किसी के पास लेके जाओ सामने से तो सब दरवाजा बंद कर देते थे, इसको देखने से ही दरवाजा बंद, बात ही नहीं। वो जाती थी बात करने की, मिलने के लिए जाती थी, कोई मिलते ऐसा करके, तो उसको लेके रास्ता में चलना उलना थोड़ा मुश्किल होता था। फिर तो एक किसी ने बताया जो उसको मेडिटेशन करो तो ठीक होगा, वो देखेगी। तब हम लोग राजयोग मेडिटेशन शुरू किया, हम लोग सब ने इसको लेके गए। तो मेडिटेशन 6 महीना करने के बाद उसको बहुत इम्प्रूव हुआ। हम भी करते थे, इसको भी करा था। फिर इंस्टीट्यूट में जाती थी, उधर भी सब कुछ कराते थे, फिर मेडिटेशन से उसको बहुत इम्प्रूव हुआ। ब्रह्म कुमारी में जाती थी, अभी भी जाती हूँ। तो वहां पर थेरापी क्या, उसको मेडिटेशन करने के बाद उसको इतना इम्प्रूव हुआ, धीरे धीरे शांत होकर बैठना, फिर कोई कुछ बोले तो सुनना, सब करना शुरू किया। फिर हम लोग इंस्टीट्यूट में जाते थे, फिर दूसरे और है एक स्पेशल टीचर है, उनका पास भी जाती थी, एकेडमिक को कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए विजयलक्ष्मी मैम, डॉक्टर विजयलक्ष्मी मैम थी, उनका पास भी जाती थी। उनसे भी बहुत इम्प्रूव, कैसे लिखना है नहीं लिखती थी, लिखना कैसा है, फिर उसको कैसे पढ़ाना है, ऐसा करके उसको बहुत इम्प्रूव हुआ। सबको इसके लिए, सब जितने हैं इंस्टीट्यूट में हो बाहर में जहाँ पे, सबको बहुत बहुत थैंक्स, सबका मदद से उसको इतना इम्प्रूव। फिर उसको जब स्पेशल स्कूल में लेके गई निरीक्षण में, वहां पर डॉक्टर हेमा मैम, उनके साथ तो इसका फ्रेंडशिप है। मैम को नहीं देखने से उसको होता ही नहीं, रोज मैं कभी कभी मैम को फोन करना, अभी मिल नहीं सकती है ना, उसको वो स्कूल उसका जान है, वहां पर उसको जाना ही है। लेकिन उसको जो चलते फिरते जैसा प्रॉब्लम था ना, वो सब अभी थोड़े दिन में बहुत हो गया। इसके लिए अभी मैं भी किसी का परवाह नहीं करती हूँ, ये भी परवाह नहीं करते कौन क्या करे, अभी के उससे बुला बुला के बात करते हैं, आसपास में भी सभी बुलाते हैं उससे बात करने के लिए, उसको गाना गाने के लिए बुलाते, तुम एक गाना गाओ, किसी का बच्चा तंग करता है तो वो पीछे में, हमारे पीछे में छोटे बच्चे आसपास में है, बुलाते, अनुष्का एक गाना सुनाओ, वो गाना सुनाती, कन्नड़ा राइम्स भी सुनाती है, तो वो बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो लोग बुलाते उसको, ऐसा इम्प्रूव। हाँ, मुझे याद है, I'd like to tell the audience that Anushka has a very special skill, which we usually call as 7 skills in children with autism and other children with disabilities. She used to remember lyrics of songs very well, and the rhythm, her sense of rhythm was excellent. Anushka बहुत अच्छा गाती है, और ये चीज हम लोगों ने पहले देखा था उसमें। I remember when she came to Aisha, I think all of us were so amused with her abilities to grasp the lyrics. She would learn the lyrics so quickly, and probably she was not even like 6-year-old. That's the first time that I have seen Anushka at the institute, and excellent. And it was not even one language. It was not basically Ashimaji is from West Bengal, if I'm not wrong. Bengali is their language. But Anushka used to grasp all of the, including Kannada. She used to grasp the lyrics so well and so excellent, which is I think another reason why she is right now in her place of the special school, the Nirikshe, where she is working right now.
So that is what I want to highlight again to all the audience, that these kids can have 7 skills. It's important that you identify. And I think Ashima ji is very, you want to say something? I'm a volunteer junior teacher. Oh, wow. So she says that she is a volunteered junior teacher. She's working as a volunteered junior teacher. So and she sings a lot. She sings very much. And probably like we will probably hear some lines from Anushka, a few lines from Anushka, if you want to sing something for us. उसको म्यूजिक थेरेपी भी दे रहे हैं, और ये है पंडित शिवदेव जी, उन्होंने उसको म्यूजिक सिखा रहे हैं. Okay, yeah. Yes, very nice, very nice. I'm so proud of you, Anushka, for that. Anushka, do you want to sing a few lines for us? Anushka. नहीं बाबा, अच्छा गाओ. सब सखी चलो. हाँ गाओ, तुमको जो इच्छा गाओ. लता मंगेशकर. जग जागली रात शायद इस जन्म मुलाकात लग जागली रात शायद इस जन्म में मुलाकात लग जागली हमको मिली आज याद जी भर की देख लीजिए हमको फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात लग जागने बताइए कि हम आएंगे बार बार बाहें गले में डाल के रोज़ेदार आँखों से फिर ये प्यार की बरसात शायद फिर इस जन्म में मुलाकात लग जागने की पीली रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात लग जागने. I think we all completely appreciate that. I don't know if you can see me, Anushka. I'm clapping hands for you. That was wonderful. I think she is definitely gifted with a wonderful voice, and it's just not gifted. All credits also goes to the family who has encouraged her and got her into professional singing, and that is how she's teaching singing now also to the other kids in the school. So congratulations to the whole family now. But at the same time, since we are running short of time, I would request, first of all, Ashima ji, please say a few words to the parents who are out there and who are very anxious. आपने देखा, there were parents जो आए थे, जिन्होंने फोन किया था, उनके बच्चे हैं 3 साल के या फिर 7 साल के या फिर 6 साल के बच्चे हैं. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कि उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि अगर आपके पास एक ऑटिज्म बच्चा है तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो बहुत प्यार से देखना है उसको, बहुत प्यार से पढ़ना है. अगर कुछ वो गलती करे तो उसको समझाना है कैसे क्यों करते हो, ऐसा करने से तुमको कुछ भी उसका अच्छा चीज चाहिए, उसको जो फेवरेट है वो चीज नहीं देना है. उसको बहुत प्यार से पढ़ना है, क्योंकि ये लोग भगवान का गिफ्टेड बच्चे हैं. ये
हम हमारे फैमिली में ये एंजल है, हम लोग फरिश्ता बोलते हैं कि ऐसे बच्चे को अगर हम अच्छी तरह सिखाए ना, बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत अच्छी तरह बोलते भी है, और कुछ भी बोलो ना सब कुछ मानते हैं। अगर आप बोलो कुछ भी, बहुत मानती है अच्छी तरह। तो नॉर्मल बच्चे भी इतना अच्छी तरह नहीं मानते जितना वे लोग मानते हैं, लेकिन इन लोगों को आपको हैंडल करना है बहुत प्यार से। कष्ट होता है, माँ बाप को कष्ट होगा, कैसा माँ बाप को भगवान ऐसे बच्चे देते हैं जो स्पेशल होते हैं, स्पेशल होगा माँ, उसको ऐसा बच्चा मिलेगा। उसको बहुत अच्छी तरह संभालना है, एक दिन से कुछ नहीं होता, बहुत ट्रेनिंग देना है। हमने भी बहुत ट्रेनिंग दिया, अभी भी उसको देना पड़ता है। इंस्टीट्यूट से बहुत हेल्प मिला, तो फिर विजयलक्ष्मी, डॉक्टर विजयलक्ष्मी मैम से, फिर उसको स्कूल का मैम डॉक्टर हेमा मैम, और भी म्यूजिक टीचर, किससे नहीं मिला, सबका सहयोग से इतना अच्छा हुआ। और सबसे बड़ा है भगवान, सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसके मेडिटेशन वो रोज करती है, हम लोग सब करते हैं, राजीव का मेडिटेशन करते हैं, उससे बहुत बहुत इम्प्रूव होगा अगर बच्चे को सिखाया सब। फिर इंस्टीट्यूट में मुझे जैसा बोला खाना खिलाने का, उसको कैसा, उसको खाने का अलग था। हम लोग तो फिश लेते थे ना पहले, तो वो लोग इंस्टीट्यूट में सर ने बताया उसको जितना हो सके वेज देने के लिए, तो वेज खाना, फिर उसको ये नहीं देना, क्या बोलते हैं उसको, फ्राइड चीज ज्यादा नहीं देना, फिर कोल्ड ड्रिंक्स सब नहीं देना। जितना चीज मना के इंस्टीट्यूट से सब हम लोग बंद किया, हम लोग भी बंद किया, फैमिली में किसी को नहीं देते। तो उसके लिए हम लोग सब वैसा जैसा बोला वैसा करते थे ना, उसके लिए बहुत हुआ, बाहर का कुछ भी नहीं देते हैं। शुरू किया जब से बोला सामने, जैसे चिप्स होता है, फिर फ्राइड्स होते हैं ना, जैसा फ्राई चीज है, तो सब बंद किया। So yeah, I think she meant to say that first of all, children are gift of God. So which I'm sure all of us agree how privileged we are to have children. And Ashimaji agrees that her child is a special gift of God. So I think that is a very positive attitude that she has. Yes, so that's what she feels. And I think every parent should feel that, because your children are definitely gift of God's. And moreover, when you have a special child, they will require some attention from your side. Sometimes not just in the beginning, but probably throughout their life. But remember that these are the children who are absolutely some people who require support from your side, okay, encouragement from your side, and there is nothing that can stop them from moving ahead in their life. So that's what is important, okay? You support them and help them in such a way that at the end of their life, you're improving their overall quality of life. So that is how, I don't know how many of you heard Anushka saying in between, she says, I love my mommy, which is very true, right? Because I have seen how much Ashima ji has been through and through with Anushka, right from telling her basic things of life as to how to behave outside and how to talk to people and how to carry herself when she's talking to others or she is behaving with others. So we totally appreciate your effort, Ashima ji. And she also said that there was a team that was required. Now, that is what I'm trying to tell you. There is absolutely a team that is required for children with autism spectrum disorders. It cannot happen from a single professional. It cannot happen from a single person. So this is something that we have to remember. Children with autism will require help from psychologists, from special educators, from speech language pathologists, occupational therapists. She also mentioned about dietitians and teachers, special teachers that she was talking about, as well as teachers and parents. So these are all the team that are going to be involved. So it does need a lot of hard work. But I think at the end of the day, you can see Ashima ji absolutely happy with the child that she's having with her. And that is what really matters. Okay. So I love that smile of yours, Ashima ji and Anushka. Wonderful having both of you here on our program. And thank you so much for joining us. But before we end, I'd like Dr. Kadambari to kindly say a few things so that, we can wrap up the session, and also Dr. Yashodhar. Dr. Kadambari, what would be your take-home message for today's program? Yes.
Yeah, I have been listening to Ashima ji and Anushka for some time, and that is what is the one key message that I want everybody who is listening to us to know: to accept your child, whatever. Like when Dr. Yashodhan was saying, he was telling the diagnosis which is being done is for us. Okay, so that one label cannot define your child. Your child will have n number of strengths. So as a special educator or as a person, I always say that when a parent first time comes to us, they say, my child is not able to do this, my child is not able to do that. But why not look at the strengths of your child? How Ashima ji has looked into strengths of Anushka. She learns music, she learns lyrics very fast. So why not use that as a strength and work upon those things? And another thing which we were not able to talk much during this session was that we as a society need to make certain changes. We teachers in the schools need to make changes for all of our children, especially children with autism, to get into the mainstream education and succeed in life. So this is one thing which I want to say, and really hats off to Ashima ji. And again, I would like to reiterate the fact that we all professionals need to work together, an SLP, an occupational therapist, and special education psychologist, all of us. And it is a special educator who can bring all the goals together in the classroom and work for the improvement of the child, because we work with the child for almost 3 to 4 hours of the day. So whatever are the goals can be incorporated in the classroom setting, and we can see wonders happening. So again, accept your child, and just a label not define your child. This is what I want to say. Thank you so much. Dr. Yashodhar, please. So here I just want to say only one thing is, see, here we have a live example who never gave up. Okay. With all the hopes and optimistic nature, so she all the way, she carried out her duty being a mother. See, this should be an example, and this is what I request all the parents who are watching here. So take away these messages. These, don't lose your hopes. So don't lose your interest on training or educating your child. Definitely, if you put your efforts only rather only depend on only therapies, definitely you can achieve like this, and even you can achieve. I think there was a network issue. Dr. Yashodhar? I think there's a network issue that side. So I think Dr. Yashodhar was appreciating the never give up attitude. I think that's what is important for all of us, not just, I think, for Anushka and her family or children with autism. I think all of us need to have that attitude, never give up. So that is the one that is going to take us a long way. We had a lot more things to talk, actually, like Dr. Kadambari just mentioned, a lot more issues to discuss. We will come back because Aish is involved in live phone-in programs like this. So subsequently, we will have more sessions on this over a period of time. So for today, since we have already crossed the time that we had to have it in the program, at the end of it, I'd like to thank all of you who have been on the platform. Special thanks to our special invitees, Ashima ji, her family, the Bhattacharya family, Anushka. Thank you so much. Thank you so much for joining. Dr. Jayashree, Dr. Kadambari, and Dr. Yash Rajana. Dr. Sir. Yashodhar ji. Yeah. Yeah. आपने फोन किया हमें तो पता नहीं था कुछ भी आपने फोन करके हमें बुलाया. Yeah, because we remembered you and we were very happy. So I think I should also thank our director, because she was the one who suggested your name, and she recognized that Anushka is doing very well, and that's the reason we also wanted her to have on the platform. Yeah, Anushka, go ahead. Thank you to Pushpalata ma'am. Thank you so Yes, much. yes. Yeah, yeah, she's also watching you. And point of light, and slowly that the sky. Thank you. Very good. Thank you so much for that. Thank you, Dr. Kadambari. Thank you, Dr. Yashodhar, for joining us and supporting us on this venture.
So wish you all a wonderful day. Thank you once again. Thank you.